معكم اسبو هنا، وارحب بالمنتسبين الجدد والملوك هشام ومستر فوكس. شكرا لدعمكم قناة اسبوفينيشن. تعرفون ايش هي المواجهة القادمة للصقور؟ فريق فيز اللي حاليا يعتبر اقوى ثاني فريق في امريكا، وقيد اخذ مراكز توب 3 توب 4 في الميجر الاول والثاني. مو بس كذا، هو الفريق المتوقع يفوز بالبطولة بكبرها، او كما يسمونه من الان البطل الغير رسمي بعد. اصلا توب 5 في امريكا كلهم يخوفون، فراح تكون هذه المواجهة صعبة جدا جدا. عشان كذا لما سألوا TRK ايش هي الخطوة القادمة للفريق، What is the next step for this team? إن شاء الله نفوز على فيز. هذه الخطوة هذه بس وبس. We shocked ourselves. فيز كلان لعبوا أول جيم ضد الفريق الأسترالي باور ومسحوهم 3-0، وفي الفيديو السابق شفنا فالكونز فازوا على ليكويد 3-1، والآن يتواجهون في ربع نهائي الدوري الأعلى. فخلونا نتعرف على فريق فيز كلان. We want to show that we're here to play and we can win stuff if we when we want to. فريق حتى من 2010، لكن يبدو ان قسم روكت ليج تأسس سنة 2021 بالاعضاء الامريكيين AJ وجايرو والكندي اللوشن. حتى قد حظوا بمشاركة مؤقتة من اسطورة امريكي اسمه دابر، خروج ودخول لين صارت التشكيلة الحالية الامريكي AJ اسطورة جوية. هذا اللاعب في طور 1 ضد 1 تقريبا ما يمس الارض، كأنه في واحد ضحك عليه وقال له ذا فلورز لافا، الارض بركان، مبدع مرة في الجو. تبغى ينهزم نزله الارض. الامريكي فيرست كيلر. جاء وقت والناس طفشت من البطولات الامريكيه، والسبب لان الادمي هذا دائما يفوز فيها، بالذات شوتاته قويه جدا وسريعه، وفوق هذا دفاعه صلب. والشيء الغريب دائما يكون في الوقت والمكان الصح، معروف بانه يقدر يشيل الفريق كله لحاله ويفوزهم. الامريكي سيبيكل كان احد اعضاء فريق SSG وحقق معاهم انجازات كثيره، لكن خبرته مع فيز ما هي كثيره. انضم لهم بدايه السنه هذه واسلوبه شوي مختلف عنهم، تحليلي اكثر وابطا. فريق فالكونز تعرفنا عليهم في الفيديو السابق، احمد وTRK وخالد. فقره توقعات المعلقين والمشاهدين. Falcons trying. I'm going Falcons over Faze. Takes for an all EU Grand Final. That's not looking good. But I have to go with Faze here. But it's going to be Falcons. I don't know what to do here. I'm going to predict Faze. How did chat feel? How did chat feel about this one? It's going to be, oh my goodness, look at that one. Nice prediction, chat. They're going for Falcons. They go up to 70%. الفوز هنا من 3 أيام وبس. اللي يفوز هنا يتأهل لنصف نهائي الدوري الأعلى، واللي ينهزم يتمنى إنه ما انهزم، لأنه قروش متعطشة تنتظر أسفل. يلا ما نطول عليكم أكثر. Enjoy. Once upon a time, First Killer was probably the most anticipated debut in the RLCS. This season, that honor belongs to this Falcon squad, and specifically the full roster, finally making an appearance at the Spring Major. And we'll see exactly what they're going to be able to do here, Sean Stackhouse, as we get ready for kickoff. Going up against FaZe Clan, we have seen FaZe Clan really make some strong strides, but Falcons, of course, taking down Team Liquid, who were one of the favorites coming into the tournament. هيا بنا نبدأ أصعب مواجهة الفالكونز وأصعب مواجهة الفيز كلان. مواجهة راح تكون تاريخية، وأخيرا راح نشوف من راح يثبت نفسه هو القوي عشان يطلع، لأنه هنا لا بقاء للأقوياء، إنما الخارقين فقط. To see Khalid on a LAN against the rest of the world. أزل بهدف والغلطة بتوصيل جدف. He almost led the team in scoring. Ahmad with 6 goals for Falcons. He's on display here, taking his time, and a shot easily set away by First Killer. Great start off though. You can see Falcons just trying to set up some offensive possession. FaZe a little bit rough here in the opener. A demo comes through though. They take away TRK from the play. And we'll see exactly how they look. Right now, boost situation favoring FaZe Clan as they're trying for the counterattack. There's AJ and اللعب الثنائي بين فيرست كيلر وAJ يخوف. ما يشوتون الكرة طوالي على المرمى كباقي اللعيبة، إنما يحاولون مناولة الكرة كم مرة ومفاجأة الخصم. هنا خالد ما تفاجأ وصدها قبل السير رمية أصلا، لكن المناولة كانت من بعيد وسهل قرايتها. الوضع راح يتغير إن كانت المناولة قدام المرمى. Round 1 outscored him 14-4 in that opening round matchup. And the most deadly combo at this LAN, First Killer and AJ, scoring all 14 of those goals. AJ led the whole tournament in scoring. After round 1, he's fallen behind a little bit now that some players have had an extra series. But you can expect AJ's gonna get his as we continue on in the upper bracket. And as we continue on in this game, you're starting to see Ahmad. That's a good carry. Looking for the bang! bump! He gets the demo! And Falcons with the first goal of the series. مدحوا في AJ ألين سرق. المشكلة حتى ما سرق، السرقة جته لحده. أحمد دحرجة جوية وتفجير ويفتح سجل الأهداف بين الفريقين. Shattered him the whole way and then took him out of the play. Falcons score first. And a big one to start game 1. Can they capitalize on it? Keep the snowball rolling downhill, or will FaZe answer back quickly? That's going to go wayward out to the corner.
back in front, but O'Khalid is there and he had no challenge. شوف تظن انها غلطة من خالد انه ما قراها صح، لكن هو بغى يكون تحت مرة عشان يشطفها بحافة السيارة عشان تروح للهدف، لكن برضو فاتته. Going against any other team, you're playing against us. We're here, and of course, we know all your moves. We have our own. The mechanics are on display here for the start. شوف كيف خالد يوزن السيارة منتصف الكورة ويفوز في اعتراض الخصم. Not be many bad shots in this series. Both these teams astronomically high shooting percentages. والآن الظاهر شغال يطور نفس الحركة في الجو، إن قدر يفوز في الاعتراضات الجوية بنفس النسبة على الأرض فعلا بيصير صقر. 40%. صدة مقلوبة جميلة جدا وخطيرة من خالد، خطيرة لأن فيها مقامرة كبيرة. يجي هدى شوي عشان لا ينفجر من خالد، وبسببها ما قدر يصد رمية TRK لكن ما جات هدف. The accuracy betraying both sides that time as first killer goes up top. And Ahmad couldn't get a touch, but there is TRK to send one away, and Faze are sent packing back beyond midfield. Now Faze clan working on something of their own here. I like. اعتراضاته خالد ما فيها تأخير، يبان انه لاعب طور واحد ضد واحد محترف، هناك مسيطر لأنه ما يخلي الخصم يبدأ الهجمة، وهنا نلاحظ هذا الشيء. Falcons doing so well playing this ball in the air. They've been able to get a lot of presence in the offensive half, and they've managed their boost really well here too in the start. هنا نفس الشيء أحمد طمع يشطفها على الأخير عشان تتوجه الهدف، وفي نفس الوقت بريكفري قوي يعني يوقف على الجدار لكن فاتته. Let's get a good demo. You see first killer hunting while O'Khalid is looking for that double. AJ's back by himself, but first killer rotates in time. That's just kind of some of the risks they're going to take to try to starve out Falcons to see if it leads to some more shots on the other. خالد جالس يوزن السيارة مع الكورة، النتيجة فاز بال50-50 اللي هي خالد's 100 بالنسبة له. It was a game. Meanwhile, they got obliterated by power physically as that save made by first killer. شيء غريب عن فيرست كيلر انه زي توربو بولسا وقتها دائما يوقف في المكان الصح سواء في الهجوم او حتى الدفاع. ان كانت لائحة النقاط تقول 7 شوتات و6 صدات لفيز، فرصة كبيرة تلاقي انها كلها من فيرست كيلر. It's kind of what we saw at the Winter Major, Daz. If anybody's going to make a save on this team, it's going to be first killer. Somebody else has to help him out here as he made another stop. Another stop there, finally bringing things the other way around. فيرست كيلر ذكي، ما دخل اعتراض معه خالد، راح صدمه، لكن سبيكا اقصد سيبيكل ما كملها. شوف الهجمة الخطيرة هذه وين واقف فيرست كيلر وراح تعرف ليش. There's a shot, it's low. First killer trying to dodge a demo. You see a little bit of a mix up there. Falcons TRK خلص البوست حقه وما قدر يوصل السقف ولا كان رجعت له الشقلبة. So quick to get to that ball. Lots of pressure here and a great presence from Falcons as they're trying to hold on. Final 30 seconds approaching in game 1, and it's been all Falcons. A couple rare boost steals for Falcons in the phase half of the field, but now first killer. Downfield, easy save by O'Khalid. Follow up, AJ almost threaded the needle. فيرست صدم وخالد وAJ شوطة خطيرة صدوها. 20 seconds. Good infield pass, but first killer had to travel for it. What a pass back! And Typical picked a great time to score his first goal of the tournament. اللي فعلا جاب الهدف يعتبر فيرست كيلر، مناولة ما حد ابدا حسب حسابها، وفيز عدلوا النتيجة على اخر 16 ثانية. والان ركلة بداية ممكن احد يغتنمها بهدف. Faze clan tied things up. 16 seconds separate us from overtime in the first game of our last series of the day. AJ has other plans off the post, and Falcons caught a huge break. What can they do with it? Ahmad saved away by Sip. No time on the clock. AJ there, and that. AJ هجوم جوي مخيف ضد وخالد بغى يجيب هدف الفوز، لكن الآن ركلة بداية الوقت الإضافي إيش حيصير؟ Thinking he could get it up the wall, but we go to overtime in game 1. Wouldn't have it any other way. Yeah, definitely a close call there. But FaZe clan have been doing very solid in terms of being able to manage things from Falcons. They stopped the scoring early, even though they gave up some ground. ذكاء محيطي من TRK، لاحظ ان فيرست اخذ البوست وطلع على الجدار عشان كذا استخدم الشقلبة وهرب من صدمته، وهدد AJ بعادة شقلبة لكن لاحظ ان البوست خلص فخلاها قرصة أرض. And let their foot off the gas for a moment. Falcons can take control. This overtime can go either way. فيرست كيلر شاتها وصدم أحمد بس AJ تأخر. In avoiding contact to make the save. Now here goes AJ. Again avoiding contact. Falcons really trying to go hard after FaZe here and get it. TRK فاتته الكورة بس ما فاته AJ وسيبك الفجر أحمد. Stopping Sip. So now AJ around the corner and just can't get this ball central. First killer going to leave it back for Sip. Drop back down to first killer trying to kind of bait out the Falcons defense, make them burn their boost. They haven't managed it very well. وخالد تفادى تفجيرة فيرست وسيب لقطها من AJ اللي خلص بوسته. Wear him down here. Sip now.
needs a second touch. He's got it centered, and first killer wins it in OT. And that's the ability you're looking for when you see Faze. TRK غلط انه خلى سب يرمي اللمسه الثانيه، فتسنترت الكوره طبعا لفيرست كيلر اللي دائما في المكان والوقت الصح. فاز فيز كلان الجيم الاول. I guarantee game 1 for Faze Clan. So FaZe Clan comes up big defensively. وهذه لائحة النقاط. This is what we need to do. ندخل الجيم الثاني من هذه المواجهة الأسطورية. الجيم الأول وصل الوقت الإضافي وكان جيم قليل الأخطاء رغم الضغط والتوتر لأن كل فريق يعرف قوة الخصم، فهي مسألة مسك أعصاب وخبرة. فوز فاز الجيم الأول يعطيهم ثقة وأفضلية، لكن الصقور قد قدموا ليكويد ومسحوهم، فإيش راح يصير هنا؟ Things around and stops someone like AJ who had a sitter there and could not convert. And if you're AJ, you might be wanting that one back because it's going the other way. TRK sends it all the way downfield. تمريرة رائعة من أحمد، وترك ما ترك فرصة للخصم يرجع، فنقز لها بدري وشاتها مرتدة وتقدموا مرة ثانية. Absolutely not miss that opportunity, and he does. It comes right back into his own net on the other side. ترى مرة مهم الهدف هذا، يرجع لهم أمل وروح الفوز، لأنه خسارة أول جيم ضد فريق قوي في الوقت الإضافي مرة تحطم. First killer so proactive on defense. Again, waiting to see somebody else get involved in the defensive game for FaZe Clan. I mean, but look at Falcons though. I mean, TRK was in such a bad spot there. Able to get a pinch off to the corner. Tally got the boost and immediately was on top of the ball. I mean, that level of speed. فيرست كيلر خطير، مناولاته مميتة، وإي جي أوشك يجيب التعادل. For that and tried to play it low in the middle. As FaZe Clan, when they are out in front in your box, you know, they are looking for a lot of passing. They're looking for, you know, the most, honestly, accurate shot possible, the one that they think will be guaranteed to go in. But here's a tough one, and it's all Ahmed who pushes through the FaZe defense. فيرست فجر وخالد ردها له بصدمة حاسمة، شالوا من قائمة الحراس وأحمد جرفها بالقوة وتقدموا الآن بهدفين. Well, 2-0, just over a minute gone by as Falcons look to maybe right the wrongs from game 1 and not take their foot off the gas. And that's going to be the question there for FaZe Clan as well, because they had really quick passing plays and a lot of momentum towards the end of game 1. اي جي يحاول يفجر أحمد. A little slow here in game 2. Has that momentum been diminished? Good pop over by Sip. Now AJ with first killer underneath. Doesn't really have much to pass to there as AJ just could not find an angle. This goes through the corner. AJ back to first killer and he wisely backs off. ما اتفق مع المعلق اللي يقول انه قرار سليم ان فيرست راجع، انا اشوفه ضيع فرصه، لانه قد شفنا اول لما نرجع المناوله ايش صار، لكن اتوقع لانه قد بدا في لف السياره وقت المناوله، فلو تواصلوا بشكل افضل كان ممكن شفنا تعادل، لان تواصل فريق فايز افضل من الصقور بسنه ضوئيه. And back to the drawing board and again proactive defense this time out of Khalid. Breaking up the play, and we just haven't seen FaZe after that opening salvo where they absolutely should have scored. We haven't seen them get a really quality look at the Falcons net until now. There you go, pass play upfield. يا انه هدف جميل، وما هو حتى تسلل، كانه هدف في فيفا في فيفا. مناولات فايز قاتله ومفاجئه وتعكس تواصلهم القوي. Killer just has to launch it into the open net, keeps calm under that pressure. And now, of course, a one-goal game as we've gotten 3 goals in the first couple minutes. First killer with his 8th goal of the major. That ties AJ now for the team lead. He's yet to score, yet to pick up an assist, and he's kind of struggling early on here. وخالد جرب يناول مناولة خطيرة لكن ما حد يمه، لا يحسب انه في فايز في فايز. Ryan center here, and TRK can only dish that out to the corner. Now AJ looking to create here. Still has his flip, used it, and the shot high with the deflection on the defensive end. Now TRK to center, and that's easily broken up by Zip. Only a moment so. TRK صدم سب، صنع فرصة لأحمد، لكن هذا المرة AJ اللي أخذ مكان فيرست وصدها. We needed somebody other than first killer making those goal line saves, and now AJ starts the counter. Yeah, you gotta watch out though. You see Falcons with some really close opportunities. Yep. FaZe Clan has been keeping it close, so to speak. I mean, the saves have been phenomenal, but سب ما رضي يسيب TRK ورد الصدمة له. they're getting so much space here from FaZe in the midfield, and that could be costly. Especially AJ ايه ده مو مكان للهفوات. have to use his boots to get that and get back. As now Falcons TRK يحاول يصدم فيرست في الجو، فيرست شالها بشكل رائع. nothing, and FaZe found the counter. You wonder, there are no timeouts here in the best of 5 rounds, but FaZe could probably use one just to get AJ right here as Zip goes all the way back. Plenty to work with, try to pinch that off the ceiling. It works out well enough as it falls to first killer, as just many loose balls tend to. Now off the back wall, and again easily sent away
تي ار كي تعدى اي جي بعد شقلبة ثانية لكن سب سبقه وخلصها. To wrap up here before somebody blinks, somebody flinches. Could be Falcons. Oh, it's another one off the post. فيرست هجمة خطيرة وخالد ما قدر يصدها لكن خبطت في الحافة ورجعت. You're starting to see again that FaZe clan not necessarily finding the mark on some of these drives. سب يطارد في تي ار كي. Being able to manage them out, and honestly on the defensive end they've had some really solid touches on the ball. You see TRK launch that when he's trying to get it above Sypical. He's going to use all his boost to buy time for his team as FaZe clan. They need to make a drive here. Boost has been critical for both of these squads, and neither has been particularly speedy throughout this stage. Now down to 45 seconds. Khalid knocked away from the play by First Killer. Ahmad a little slow to follow up, and then First Killer again managed to get a touch, even though he wasn't really anywhere near the ball when he started. And First Killer just sends one away as the demo comes out from Ahmad. Double out of the corner, and AJ. آخر 30 ثانية فالكونز متقدمين بهدف، هل يقدرون يحافظون عليه ولا يعدل فاز النتيجة على الأخير زي الجيم الأول؟ On the attack. This is where they scored to tie it last time with 16 seconds left. Ahmad not interested in any goal-tying efforts this time. AJ up high, not on target. Difficult. The First Killer wide, and FaZe Clan missed another net. 3 seconds left. First Killer's got to keep this in the air. No time, no boost, no shot. Falcons tie it. فالكونز تصدوا الهجمة فاز الخطيرة اللي فيها مناولة وفازوا جيمهم الأول وعدلوا النتيجة. أحمد وتي ار كي داخلين في موضوع مهم وهو خالد بالنسبة له كمجرد فوز جيم واحد ضد واحد آخر وهذه النقاط. We're struggling now to get those open looks to fall. You cannot leave opportunities on the table as FaZe did in game 2 and expect to survive and advance. الجيم الثالث من راح ياخذ ويتقدم ويحط الخصم تحت ضغط الهزيمة مرتين، ضغط الماتش بوينت. كذا الفريقين قد حموا وتعرفوا على بعض، خلاص الجيم هذا ما عاد فيه اعذار. Teams with full mechanical prowess. Shot chance, and AJ slots it into the top right to start things off for FaZe. طابور هجمات من فيز، فيرست الهجمة الأولى من اسمه واي جي فرح إنه جاء دوره وشاتها بعيد عن أحمد عشان يضمن الهدف. Comes through on the follow-up. You need something like that to go to get AJ going. He's got 9 now in the major, and probably plenty more to come once he's right. Oh, that response almost close. Ahmad off the kickoff. هذا أول مرة في هذه السلسلة يفتتح فاز الجيم بهدف تقدم، كيف حيكون رد الصقور؟ Falcons shrug that first goal off very quickly. And I think that's the case for both these teams, not so easily phased by mechanical prowesses from both sides. It's going to take a little bit more here for FaZe if they want to start to dominate this series. They came out with a great opener, but that man right there, TRK, had something to say. فيرست انشغل بتفجيره خالد، سب ساب الكورة النازلة من السقف طالما انها مه تي ار كي، وتي ار كي عاقب وعزل وجاب التعادل. Hey, getting it done for Falcons, an immediate answer within the first minute, and we're right back where we started. It comes down to it, the little things, the nuances, slight touches. If there's a little bit more boost on FaZe defense, when TRK goes up for that 50, that shot does not happen. This one off the ceiling. وخالد صد هجمة فيرست خلاها لاست لأنه حتى ما بدأ الهجمة. And that's what I'm talking about. Not even letting that opportunity happen for First Killer. They're trying to get in his way as much as possible. And they're going to have to as well. First Killer trying to get started here. TRK there to meet him. Khalid the follow-up, but he didn't have Ahmad. He was on his way back for boost. Ahmad in the play now, and he got a piece of that ball. And the demo to take out First Killer. TRK. He got him. Trying to dance around FaZe. مناولة جميلة من تي ار كي وتزييف أجمل من خالد، وكان ينتظر فيرست عشان يسوي تزييف مزدوج لكن فيرست استقعد له وخرب علينا هدف كان بيكون خارق. You saw the fake come out. You would think that's a second goal for Falcons as again. وخالد نجا بعجوبة من تفجيرة فيرست. الآن الجميع تعادل في الأقيام والأهداف، حماس إيش حيصير آخر 3 دقائق. Very impressive. We're still tied up though. FaZe got back in time. Have to imagine 3 months. أحمد شاتها وفجر اي جي لكنها عالية. They have come a long, long way. دفاع مزدوج من فيز بدأوا يحسوا بضغط الصقور. In majors trying to improve on that, but they've got Ahmad and Falcons in the way. طلع لهم الصقر أحمد، خطف الكرة من فيرست وطار الين اختفى من النظر، ثم نزل لهم من العدم، طلع مخالب وخمشهم بهدف. Right corner. You can't create a player like that. That is insane. The mechanics we see
in this building in وهو هجمة جوية من اي جي ورجع الشقلبة واستخدمها لكن ما لمس الكورة. to amaze as TRK stuffs first killer on the goal line. And here come Falcons again. Ahmad, fake, got around AJ. And now TRK gonna take his time over to the left and easily sent away. Follow up, not there as AJ clears. Kala was up so early for that. You can see Falcons trying to get a little bit more confidence here. بدأ ضغط فالكونز وهذا هو اسلوبهم من ساندروك. الان طوروا دفاعهم لكن قبل كانوا يفوزون حتى من غير دفاع بسبب اسلوبهم الهجومي اللانهائي. ضغط يخلي مخ الخصم ما يلحق يبرمج اللي جالس يصير. Nerves of steel to stop a 2v1 like that. Lesser teams easily give up a goal there. Typical to the backboard, easily sent away by TRK, but only as far as AJ. Can he get back onto this? He sure can, but O'Khaled's there to meet him. Good win by AJ to keep it in play, but first killer cannot get around TRK. Ahmad will make the save, and O'Khaled happens to be heading in that direction. What can he do with this? He's got options, and that's cut out by AJ, who has been phenomenal in this game, and he really needs to be. A little bit of control there for first killer on the ground. Playing the 50s out, and he's demoed. Ahmad with free ball in the air, has the flip, uses it immediately. But AJ very patient on the back wall. كل الفريقين أقوياء في الهجوم. الآن كل فريق يحاول يتفوق على الثاني ويسيطر. They do what they want and FaZe Clan has to react. But now here's FaZe Clan. 1, 2, 3, but it's saved on the goal line. وخالد خرب هدف كان حيكون رائع من فيز، حيث انه نادرا تشوف مناولتين بهذا الشكل وكانت مناولات مميتة من فيز. To extend this Falcons lead. First killer got other plans, brought it central. AJ on the doorstep. مناولة مستحيلة من فيرست لاي جي لكن خالد قتل هجماتهم المميتة. We're waiting to play janitor, but it's going to fall to AJ. Pass over to first killer. You can tell that infield pass has been available for FaZe, but they just have not connected. Falcons have been barely quick enough. Oh, the whiff comes out and AJ cleans up. TRK وخالد سووا الغلطة المزدوجة، مو أبهروا أبهروا الخصم. حتى AJ انبهر من الكورة اللي سقطت قدامه تقول له سجلني. AJ free shot. That's every day he's gonna hit that one. And now we got a tied up ball game. Assume nothing. Even at the pro level, it can happen. And now Zipical. مجددا تعادل أقيام وأهداف وأهم 50 ثانية للفريقين. Round. Now TRK. Looking to bring it back for Falcons. 40 seconds left. Critical tie-breaking game here on AJ غلطة فظيعة سنترها قدام مرماه لكن فالكونز ما حسبوا حتى حسابها. Falcons off a FaZe defender and Falcons unable to capitalize. FaZe, they got a little bit lucky with that ball coming out of the corner. What can they do with this now? TRK got around and he'll break the tie. فيرست شاف TRK جاب الريست رجع شقلب ظن انه حيشوت فحاول يصد الشوطه لكن TRK طلع بس مزيفها وبعد سقوط دفاعهم الاخير المرمى فاضي وجاب هدف التقدم. 21 seconds left. Falcons are trying to bring this series to match point. Not just the mechanical brilliance but the mental brilliance out of all three of these players from Falcons at some point somebody has said one of these guys is the best. أحمد خرب على AJ وخالد لكن في الأخير طلع قرار كويس لأنه AJ كان أقرب. Typical with very little time left, not able to get across midfield. O'Khaled can't keep it away but it doesn't matter. فازوا فالكونز في جيمهم الثاني والنتيجة الآن 2-1. And now they are one win away, Daz, from a top 6 guaranteed finish at the Spring Major. This team has delivered as advertised so far. At the final, less than 30 seconds on the clock stacks. He has to play ball there. He doesn't. And again, it's an easy net. وهذه النقاط. A relevant game of Rocket League, by far the most anticipated debut. And now, Falcons looking to do their region proud, looking to do their fans proud, and themselves as well, as O'Khaled will get back for a lot of defense, I have to imagine. There's going to be a lot required. المعلقين عارفين انه خالد ماسك الدفاع وهذا الجيم الرابع ماتش بوينت فرصة فوز في المباراة الفالكونز. ان فازوا هذا الجيم راح يعتبر انجاز عظيم لانه حيكون مو بس تغلبوا على احد اقوى افرقة العالم اللي ممكن ياخذوا البطولة انما راح يكونوا توب 6 من افضل 6 افرقة في العالم وهذا الشيء راح يفيدهم في النقاط ويفيد منطقتهم. لكن الان نشوف ايش حيكون رد فيز. Against teams that have worked for months to get to this point. Falcons now, they're one game away, one win away from the crowd
But is FaZe clan gonna stop them? They're trying to get there too, but they let that one go. And TRK. سب غلط انه دخل 50-50 مع خالد اللي امتص الرمية حقته كلها وترك الكرة لترك، وتي ار كي وين شاتها في اصعب مكان للدفاع وجاب هدف التقدم. ما حد يقدر يصد الزاوية ذيك. Two defenders. He's got 4 goals. O'Khaled credited with the assist, his 4th of this series as well. You know, Daz, when we walk into this venue, there are signs from when London hosted the Olympics celebrating 10 years, and there's one that says legacy is built. A legacy could be very well being built right here by Falcons and so many others at the Spring Major. على فكرة في الميجر الأول لما كانوا في ساندروك كان معهم مدربهم ميتس الأمريكي، لكن الآن في فالكونز ما عندهم مدرب، مع إنه مسجل إنه مدربهم الجابر اللي هو مدير الفريق، لكنه ما هو مدرب، مخاويهم هناك، ما يحتاجون مدرب أصلا ما شاء الله عليهم، فتقدر تقول إنه صار الفريق الآن 100% سعودي. وعلى فكرة حتى فيز ما عندهم مدرب، وهذا شيء نادر في الأفريقيا الأمريكية والأوروبية، لكن الأساطير ما يحتاجون مدرب. Pass one right in front of the goal line and Sip again making a stop. FaZe trying to go for a counterattack here, but it's a good backboard read there as TRK all over the field. This one has depth. وخالد الآن ماسك الدفاع، عشان كذا تي ار كي ماخذ راحته، على عكس الميجر الأول اللي اضطر تي ار كي يمسك الدفاع طول الوقت، لأن أحمد وسنزو كانوا ماخذين راحتهم في الملعب. فعلى قول جوني بوي إنه بسبب إنه خالد ماسك الدفاع الآن صار عندنا أحمدين، فالفريق اللي شايل هم أحمد الآن لازم يتعاملوا مع أحمدين. Late there from Sip and the offense just dissolves from there. It almost looked like an N1 mixtape, just a lot of dribbling, but no shot. And then Ahmad comes right back down and throws it down in FaZe's face. فيز فيس راح فيها مع أحمد الأصلي الآن، تعدى اي جي وحلق في الجو فاردا أجنحته ورجع الشقلبة وشاتها فوق القلعة الأخيرة فيرست كيلر. On your head top anytime he gets a chance to. 3 minutes remaining and Falcons with the lead. لكن لسه فاز عندهم 3 دقائق كافية يجيبون 3 أهداف، هم يلمعون تحت الضغط. مناولة خطيرة. Again, and they could not connect. تسديدة قوية بعد مناولة أقوى لكن تصدى لها خالد. And Ahmad will clear the zone, taking his time to do so. Got deleted off the field, but the job was done. خالد يفوز بال50-50 في الجو ضد اي جي. Coming up on the halfway mark of a game that FaZe must win to get us to Champions Field. سبك لو تعدى تي ار كي هنا كان جاء هدف لأن اي جي فجر خالد. But a trio of assists. What will his role be in FaZe's comeback effort? Oh, he had a chance there. Everybody turned off the ball. It almost looked like a communication breakdown. ما كانت غلطة تواصل، كانت زلة من خالد، لكن تي ار كي عوض وقشها. They gotta make some magic happen here, Stacks. It's been really rough for them. The ball, I mean, once the ball's in the corner for FaZe, it's almost as if, you know, they might as well go back and get boost because they're not making any plays from there. The infield passing worked really well for them, but it's been dissolved since then because, again, Falcons have been very keen to staying on top of the ball. It's a good 50 here. I'm on backwards, and AJ does win that challenge, but once the ball, again, is in the corner, it's been really rough for FaZe to turn that into any type of offensive shot chance from there. فيز كثفوا الضغط على آخر دقيقتين، الآن يحاولون يختبرون دفاع فالكونز اللي تطور بشكل ملحوظ مقارنة بالميجر الأول. أوهندرد من خالد ضد فيرست، أوهندرد الثاني ضد سب، من بعده أحمد تعال، أوهندرد حتى ضد أحمد اللي ما كان بيعترض لكن فيرست أجبره. هذا هو خالد ما عنده إلا أوهندرد. Here from Falcons, but the bumps have been critical. They have forced FaZe off of so many really good-looking plays, and that resilience has not been there for FaZe. Another stuff there by TRK, but it falls right to Sip. He spawned on that side. Somebody's got to take charge here. Ahmad does to make it 3-0. TRK صد مناولة فيرست، بعدين صد تخليصة سب وتركها لأحمد وتعرفون الباقي. If FaZe don't want it, Falcons will take it. Beautiful shot there from Ahmad, and at this point, I don't know if FaZe have the time to come back here. I loathe to say this sometimes, Daz, but yes, they literally want it more. FaZe wanted nothing to do with that ball, and Falcons were not going to give them any reprieve. فيز تخلوا عن الكورة وفالكونز على طول انتهزوا فرصة الثالث وهددوا بالرابع، لكن فرصة الفيز خلصها خالد. Denied by O'Khaled, who quickly got back in the play. Final minute now with AJ. O'Khaled, dagger! They're here, Stacks! شوفوا ردة فعل أحمد بس، وخالد أخر الرمية وباستخدام عين الصقر حدد الزاوية، ضبط الاستدارة والدرجة وبوم جاء الرابع، وهاي ثم باب من أحمد يذكركم بلايك هذا الفيديو. Dominant performance from Team Falcons. They're showing up, and even with a FaZe clan who's done as well as we've seen them. ركلة بداية مزيفة من أحمد استحوذوا على الكورة من خلالها. Falcons, they did with the same thing to Liquid. They have dismantled them.
Another one from TRK. This will bounce right back out to Ahmad. Typical. It went out for him, but there's nobody else home. Oh, first killer just got back 30 seconds left. كمية أحداث حصلت بعد الفيك كيك اوف، معجزة إنه لسه ما جاء الخامس وآخر 30 ثانية. Downfield. Typical down in front. Ahmad with one more clear. And the celebration can just about begin. Oh, Khalid looking for one more, won't get it, doesn't need it. Ahmad cuts out another infield pass play. Nobody home as TRK adds another one. No one home, no one with a hand up. It's an open net for Falcons, and my goodness, everybody, so many questions coming into today. So many controversies, conversations, debates. It's all been answered at this point. Falcons, they're looking at a top 6 at least here in London. And they're just gonna keep on scoring. فاز اضطروا كلهم يتقدمون هجوم لانهم ناقصين 4 اهداف تسببت لهم في الخامس. شكله احمد تحدى تي ار كي يجيب هدف من غير سماعات، وعلى السريع نزلها وجاب السادس ورجعها. 6 اهداف مقابل 0. فاز لازم يسجلون هدف في كل ثانية عشان يعادلون. تحدي صعب ضد اسهل بوت في روكت ليج. He just about quadruples his goal count for the major, and finally, mercifully, the final few seconds will burn off the clock and the Falcons will have their moment. الصقور مو بس هزموا احد اقوى الافرقه عالميا وسووا انجاز وتاهلوا للتوب 6 ونفعوا منطقتهم، فرموا وحصدوا اهداف من فاز. الآن بعد هذا الإنجاز القوي ما شاء الله نزلوا فاز للدوري الأسفل وتأهلوا لنصف نهائي الدوري الأعلى اللي فيه راح للأسف يواجهون كمان أحد أقوى الأفرقة الأمريكية SSG، خصوصا إن فيه داهية. المباراة القادمة راح تكون قدام جمهور، يعني راح يكون فيها ضغط حتى أكبر واختبار أصعب، لكن لكل حدث حديث. الآن خلونا نشوف المراكز والحاجات الحلوة. هنا تبارك الله نشوف إنه بشكل غير رسمي البطل المتوقع لهذا الميجر هم فالكونز. فالكونز ما شاء الله رفعوا منطقة المينا، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي فقط هم يمثلونها، خلوها المركز الأول من ناحية معدل الفوز في الأقيام، فوق أمريكا الشمالية وأوروبا اللي فيهم 10 أفرقة، وفوق باقي المناطق كلها، لكن لسه ما تأهلوا للوردز بشكل مباشر. إن فازوا المباراة القادمة بإذن الله يتأهلون مباشرة من غير ما يضطرون يلعبون دوري التأهل، لكن راح أشرح إن شاء الله أكثر وقتها. الآن أشكركم على دعمكم القناة بالانتساب واللايك، يعطيكم العافية على المشاهدة، ابقوا بسلام واسبوفينيشن is out.